सेकंड चॅप्टर मॅथमॅटिकल मेथड. काल आपण ट्रायंगल्स लॉबद्दल पाहला होता. ट्रायंगल लॉ म्हणजे दोन वेक्टर आहे, त्याची ॲडिशन आपल्याला दाखवायची आहे, त्याचा रिझल्टंट काढायचा आहे. तर आपण ट्रायंगल लॉनी काढतो ते आपण पाहिला होता. आज पाहणार लॉ पॅरालेग्राम ऑफ वेक्टर्स. तर लॉ ऑफ पॅरालेग्राम ऑफ वेक्टर्सची डेफिनेशन आहे की दोन वेक्टर घेतले, ते वेक्टर सेम फिजिकल क्वांटिटीचे आहेत आणि ते एका पॉईंटपासून निघत आहेत आणि त्यांची जर आपल्याला त्यांचं जे मॅग्निट्यूड आणि डायरेक्शन जे आहे ते पॅरालेग्रामच्या दोन ॲडजेसंट बाजूने आपण दाखवतो आणि त्याचा जो रिझल्टंट आहे तो जो तयार होतो, तर याला जर आपण कंप्लीट केलं तर हा पॅरालेग्राम तयार झाला. तर याचा जो रिझल्टंट तयार होतो त्याचं मॅग्नेट्यूड आणि डायरेक्शन जे आहे ते आपण त्याच्या या पॅरालेग्रामच्या डायगोनलनी दाखवतो. म्हणजे लॉ ऑफ पॅरालेग्राममध्ये की दोन वेक्टर सेम फिजिकल क्वांटिटीचे ओरिजिनेटिंग फ्रॉम सेम पॉईंट, एकाच पॉईंटवरून ते होत आहेत, निघत आहेत आणि ते जर दोन बाजू ॲडजेसंट बाजू पॅरालेग्रामचे आपण दाखवत आहोत, आपण घेत आहोत, त्यांचं हे दोन बाजू त्यांचं मॅग्नेट्यूड आणि डायरेक्शन दाखवत आहे. तर त्याचा जो रिझल्टंट या दोन्ही वेक्टरचं जे येतो तो डायगोनलच्या पॅरालेग्रामच्या डायगोनलने दाखवतो आणि ते डायगोनल जे आहे ते या रिझल्टंटचं मॅग्निट्यूड आणि डायरेक्शन दाखवतात. ते स्टेटमेंट आहे, when two vectors of same physical quantity originating from same point, their magnitude and direction are shown by two adjacent sides of the parallelogram, then the resultant of two vectors is shown by or given by the diagonal of the parallelogram which represent the direction and magnitude of the resultant. So this is the law of parallelogram. यांच्यात आपण दोन वेक्टर घेतले. कन्सिडर OA वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर and OB वेक्टर इज इक्वल टू Q वेक्टर, representing the two adjacent sides of the parallelogram starting from the point O. Now completing this parallelogram, this is O, A, B, C. Theta is the angle between vector P and vector Q. Now draw a perpendicular from C and produce OA further to meet at the point D. Let alpha be the angle between vector P and vector R and beta be the angle between vector Q and vector R. Now this OCD is the triangle. Using Pythagoras theorem to triangle OCD, OC square is equal to OD square plus DC square. So OC square is equal to OD square plus DC square. But OD is equal to OA plus AD. So OD is equal to OA plus AD whole square plus DC square. So expansion of OA plus AD square is OA square plus twice OA into AD plus AD square plus DC square. But in this triangle ADC, from triangle ADC, here using the Pythagoras theorem
we get that AD square plus CD square, AD square plus CD square is equal to AC square. Here AD square plus CD or DC square. So AD square plus CD square or DC square is equal to AC square. So putting this value, AD square plus DC square means AC square. So this equation becomes OC square is equal to OA square plus twice OA into AD plus AD AC square. So OA vector is equal to P vector, OB vector is a Q vector, and OC is equal to R vector. OA vector is equal to P vector, OB vector is equal to Q vector, and OC vector is equal to R vector. From triangle ACD, this triangle cos theta is equal to AD upon AC. Means AD is equal to bringing AC to this side. So AD is equal to AC cos theta. So AD is equal to what? AC. In parallelogram, opposite sides are equal. So if OB is equal to magnitude of OB is Q, then magnitude of AC is also Q. So AC is equal to Q. So AD is equal to Q cos theta. So putting this value in this equation, AD is equal to Q cos theta, and all these values OA equal to P, OB equal to Q, and OC equal to R. This equation becomes R square is equal to P square plus twice PQ cos theta plus Q square, or R is equal to root P square plus twice PQ cos theta plus Q square. So this is the expression for resultant of two vectors. It is given by R equal to root P square plus 2 PQ cos theta plus Q square. Now, to find the direction of resultant R vector, here alpha is the angle between P vector and R vector. So tan alpha is equal to OC upon OD. Tan alpha is equal to OC upon DC upon OD. But OD is equal to OA plus AD. So DC is equal to OD means OA plus AD. Also, sin theta from this figure, sin theta is equal to DC upon AC. So DC is equal to AC sin theta, but AC is equal to Q. So DC is equal to Q sin theta. So putting the value of DC and AD, sin theta is equal to DC, and cos theta, AD is equal to AC cos theta, and DC is equal to Q sin theta. So putting this value in this equation, we get tan alpha is equal to Q sin theta upon P plus Q cos theta, or alpha is equal to tan inverse Q sin theta upon P plus Q cos theta. So this is the direction of resultant R. And if we take the beta is the angle between vector R and vector Q, then direction is given by beta is equal to tan inverse P sin theta divided by Q plus P cos theta.
So this is the expression for the direction of the resultant, and this is the expression for the resultant amplitude. Resultant amplitude.